In a previous 6th standard, you can be learn about a one important concept. The name of that concept is the angle. In a previous standard, you will be learn about the definition of the angle, the diagram of the angle, the types of the angle, all over etc. Today, we just only revise the some important basic part of the concept angle. Why we can we revise it? Because of in our 7th standard, we have needed that basic concept, and therefore we just only revise the some important basic part of the concept angle. मागच्या वर्षी 6वीला तुम्ही अँगल ही संकल्पना खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यासली. मग त्या संकल्पनेमध्ये तुम्ही अँगलची व्याख्या, अँगल डायग्राम, कशा पद्धतीने अँगलची डायग्राम काढली जाते, त्यानंतर अँगलचे टाइप्स, या सगळ्यांविषयी तुम्ही अभ्यास केला आहे. आज आपण त्याच संकल्पनेमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे एक रिव्हिजन म्हणून अभ्यासणार आहोत किंवा बघणार आहोत. तर का तर या वर्षी 7वीला आपल्याला त्या संकल्पनेशी निगडित असलेल्या ज्या महत्त्वाचे जे काही बेसिक मुद्दे त्यांची आपल्याला गरज आहे म्हणून. मग आपण सुरुवात करूया सुरुवातीला डेफिनेशन पासून. सो अँगल. सो व्हॉट इज मीन बाय अँगल? वी कॅन बी अंडरस्टूड अबाउट द कन्सेप्ट अँगल. We can be draw the some important diagram on a blackboard by using the scale. On a blackboard, we have drawn, there are 3 different diagrams, and in that diagram, we have used the ray. By using the ray, we have drawn, there is 3 different diagrams. When we have observed all these 3 diagrams, we can be seeing there are 2 rays are meet to each other at a one common point. So, in a first diagram, we have seen this is the first ray and this is the second ray. Both are meet to each other and this is the common point. In a second diagram, we have also seen this is the first ray and this is the second ray. They are also meet to each other at a one common point. And this is the third diagram. In that third diagram, we have seen this is the first ray and this is the second ray. They are also meet to each other at a one common point. So, what is meant by angle? According to that 3 diagram, we can be understood the definition of the angle. First and 2, the 2 are the different rays and both are meet to each other at a one common point, and then they have made a one geometrical diagram. That diagram is called as the angle. आपण जर समजा तिघ आकृत्यांचं नीट बारीक ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला काय दिसतंय, तर तिघही डायग्राम मध्ये 2-2 रेज आहेत. बघा, पहिल्या डायग्राम मध्ये हा पहिला रे, हा दुसरा रे. हे दोघं रे एकमेकांना काय करतायत, या पॉइंट मध्ये एकाच पॉइंट मध्ये काय करतायत, मीट करतायत, एकमेकांना ते मिळतायत. सेकंड डायग्राम मध्ये हा पहिला रे, हा दुसरा रे, हे दोघं रे सुद्धा काय करतायत, या एका कॉमन पॉइंट मध्ये एकमेकांना मीट करतायत, मिळतायत. त्यानंतर हा तिसरा थर्ड डायग्राम मध्ये हा एक रे, हा दुसरा रे, हे दोघं रे सुद्धा या एका कॉमन पॉइंट मध्ये काय करतायत, एकमेकांना येऊन मीट करतायत, मिळतायत, जुळतायत. म्हणजे याचा अर्थ जर दोन डिफरंट रेस एकमेकांना एकाच कॉमन पॉइंट मध्ये येऊन मिळत असतील
आणि त्यानंतर जर ते एक जॉमेट्रिकल डायग्राम तयार करत असतील तर त्या जॉमेट्रिकल डायग्रामला आपण काय म्हणतोय अँगल म्हणतो. म्हणजे हे तिघचे तिघ काय इट इज द अँगल. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द अँगल अकॉर्डिंग टू दॅट थ्री डायग्राम्स. When the two different rays are meet to each other at the one common point and they made a geometrical diagram are called angle. So what is meant by angle? When we have seen when the two different rays, दोन वेगवेगळे किरण are meet to each other at the one common point, एकमेकांना एका कॉमन पॉइंट मध्ये येऊन मिळतायत and they made a geometrical diagram are called angle. जर ते एक geometrical diagram तयार करत असतील तर त्या geometrical diagram आपण काय म्हणतोय angle असे म्हणतो. So in a previous standard you can be learn about the types of the angle. So how we can we say about it? This type of angle or it is a this type of angle according to their measurement. Yes, obviously according to their measurement we have find out the different types of the angle. So how we can we say about it or how we can we confidently say about it the measurement of that angle is this it. आपण मागच्या वर्षी 6वीला अँगलचे टाइप्स अभ्यासले. अँगलचे टाइप म्हणजे काय जवळपास 5 ते 6 प्रकारचे अँगलचे टाइप अभ्यासले. मग अँगलचे टाइप कशावरून पडतात तर अँगलच्या मेजरमेंट वरून. आता अँगलचा मेजरमेंट म्हणजे नेमकं काय तर तुम्ही अँगलचे टाइप्स म्हणजे तुम्ही कशावरून सांगू शकता की दिलेला अँगल हा याच मेजरमेंटचा आहे असं. तर आपण त्यापूर्वी परत अँगल या कन्सेप्ट वरती येऊया. मग अँगल जर समजा की तुम्ही डायग्राम काढली बघा अँगलची, मी परत अँगलचे डायग्राम स्टार्ट करतो. सो इन दॅट डायग्राम, या डायग्राम मध्ये आपण काय पाहिलंय की दोन रेज असतात बरोबर आहे. मग दोन रेज मध्ये आपण त्या दोघं रेजला जर नावं दिली तर हो चालेल. यस ऑब्वियसली वी हॅव गेट द नेम ऑफ दॅट रेज. सो द फर्स्ट रेज वी हॅव नेम देम इट इज द initial ray. It is the initial ray or that rays is called as the final ray. We can be give the name of the initial ray or we can be give the name of the final ray. So in an angle we have seen that there are the two rays and one common point. So that rays are also called as the arm of the angle. So in an angle the rays are called arm of the angle. In an angle the rays are called arm of the angle. We have say about it, it is the initial ray or initial arm, it is the final ray or the final arm. So how we can we say about it? The measurement of that angle is this. दिलेल्या अँगलचं मेजरमेंट हे किती आहे
हे आपण कशावरून सांगू शकतो, तर या इनिशियल रे आणि फायनल रे यांच्यामध्ये झालेल्या मूवमेंट, किती मूवमेंट झालेली म्हणजे किती डिस्प्लेस झालेला आहे तो. मग हा इनिशियल रे ज्यावेळेस डिफ्लेक्ट व्हायला सुरुवात होतो म्हणजे ज्यावेळेस तो हालचाल करायला सुरुवात करतो. मग हालचाल करायला सुरुवात केल्यानंतर हा इनिशियल रे ज्यावेळेस हालचाल करतो, डिफ्लेक्ट होतोय आणि डिफ्लेक्ट झाल्यानंतर तो ज्यावेळेस फायनल आर्म पोझिशन प्राप्त करतो, एका विशिष्ट पोझिशनला आल्यानंतर तो फायनल आर्म पोझिशन प्राप्त करतो. मग जो डिफ्लेक्शन झालेला आहे इनिशियल रे आणि फायनल रे मध्ये असलेला जो डिफ्लेक्शन आहे, तर त्या डिफ्लेक्शनला आपण त्या अँगलचं मेजरमेंट म्हणतो. आणि म्हणून पुढे आपण पुढे समजून घेऊया मेजरमेंट ऑफ अँगल. Measurement of angle. So we just only draw first the initial. So this is the initial. Or arm. We have also say about it. It is the arm. It is the initial ray or it is the arm. Okay. When we have seen it, they are get deflected. So how much they are get deflected? It is never depends upon the measurement of the angle. It is get completely depends upon how much amount they are get deflected. So we have seen it. So they are get deflected at which direction? It is also important. हा डिफ्लेक्ट होतोय, ठीक आहे, किती डिफ्लेक्ट होईल हा त्या अँगलच्या मेजरमेंट वरती डिपेंड नाही, तर अँगलचं मेजरमेंट त्या डिफ्लेक्शन वरती डिपेंड आहे. मग आता डिफ्लेक्ट होईल तर हा कोणत्या डायरेक्शनला डिफ्लेक्ट होईल? अगदी बरोबर आहे, तो लेफ्ट डायरेक्शनला डिफ्लेक्ट होईल की राईट डायरेक्शनला डिफ्लेक्ट होईल? यस, ऑब्वियसली इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बट इन हियर वी आर नेव्हर से अबाउट इट ॲट द राईट डायरेक्शन और ॲट द लेफ्ट डायरेक्शन. We are using in here the deflection are get show by using the clock direction. By using the clock direction. So we have used the direction of the clock. We are also know about it. The clock are get rotate from that direction. Okay? We have know about it. They are get rotate at the circular in that direction. जर आपल्याला इनिशियल रे हा कुठल्या डायरेक्शनला रोटेट होणार आहे हे जर आपल्याला सांगायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला घड्याळाचं जे डायरेक्शन आहे फिरण्याचं त्या डायरेक्शनचा आपल्याला इथे विचार करावा लागेल. आपल्याला माहिती आहे की घड्याळ ही अगदी गोल डायरेक्शन मध्ये याच डायरेक्शन मध्ये फिरत असते. गोल फिरते ती, परंतु ती या डायरेक्शन मध्ये फिरत असते. म्हणजेच आपल्याला इथं घड्याळाच्या दिशेने किंवा घड्याळाच्या काट्याच्या उलट दिशेने, म्हणजेच इनिशियल रे किंवा इनिशियल आर्म जो आहे तो ज्यावेळेस डिफ्लेक्ट होईल, तो ज्यावेळेस रोटेट होईल, तर रोटेट होताना तो घड्याळाच्या आर्मच्या डायरेक्शनने रोटेट होईल किंवा क्लॉकच्या आर्मच्या अपोजिट डायरेक्शनने रोटेट होईल. बघा आपण सुरुवात करतो. ओके, दिस इज द इनिशियल. ओके, व्हेन दे हॅव गेट डिफ्लेक्टेड ॲट द inverse direction of the clock or anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction, that means they are get rotate from this. They are get rotated. And then when they have get stopped, so we have get this is the final arm. Or ray. We have get the final arm or the ray. So when we have seen that deflection is called as the measurement of the angle. That deflection is called as the measurement of angle. Now we have also seen the another ways. This is also the initial.
This is also the initial ray. Okay. When we have seen that initial ray and get deflected from the clockwise direction, and we have get the position of the final ray or arm. So that deflection is also called the measurement of the angle. So in this way we have easily count how much measurement of that angle, and the measurement of that angle is totally depends on the deflection of the initial ray, and then after that they have get the position of the final arm or the final ray. Anगलचं मेजरमेंट हे पूर्णपणे इनिशियल आर्मच्या डिफ्लेक्शन वरती डिपेंड आहे. आता इनिशियल आर्मचं डिफ्लेक्शन हे किती होतंय आणि झाल्यानंतर तो फायनल आर्म पोझिशन घेतोय, मग ते जे डिफ्लेक्शन झालेले आहे, मग या डिफ्लेक्शनला आपण काय म्हणतोय, मेजरमेंट ऑफ अँगल म्हणतो. मग डिफ्लेक्शन दोन प्रकारे होतात बघा. इथं पाहिलेले आपण अँटी क्लॉकवाईज आणि इथं पाहिलेले आपण ते क्लॉकवाईज. मग या दोघं रेज मध्ये जे डिफ्लेक्शन झालेले आहे, तर त्या दोघं रेज मध्ये असलेल्या डिफ्लेक्शनला आपण काय म्हणतोय, मेजरमेंट ऑफ अँगल असे म्हणतो. मग मेजरमेंट ऑफ अँगलची आपल्याला ऍक्च्युअल डेफिनेशन करता येईल. When the initial arm get deflected and deflected up to final arm position, that deflection are called measurement of angle. That deflection are called measurement of angle. मग अँगलचं मेजरमेंट हे पूर्णपणे इनिशियल आर्म आणि फायनल आर्म या दोघांमध्ये झालेलं जे डिफ्लेक्शन आहे, त्या डिफ्लेक्शन वरती डिपेंड असतं. मग इनिशियल आर्म आणि फायनल आर्म मध्ये किती डिफ्लेक्शन झालेलं आहे, तर त्या डिफ्लेक्शनला आपण काय म्हणतोय, अँगलचं मेजरमेंट असे म्हणतो. मग त्या अँगलच्या मेजरमेंट वरून आपण मागच्या वर्षी 7वीला अँगलचे जे डिफरंट टाइप्स आहेत, त्या अँगलच्या डिफरंट टाइप्स विषयी अभ्यास केलेला आहे. दिस इज द, मग हे झालं बेसिक कन्सेप्ट. मग आता याच बेसिक कन्सेप्टचा वापर करून आपल्याला इयत्ता 7वीचा जो आपला पुढचा जो चॅप्टर आहे, त्या पुढच्या चॅप्टरला सुरुवात करायची. आणि आपल्या 7वीचा पुढचा जो चॅप्टर आहे तो म्हणजे अँगल आणि पेअर्स ऑफ अँगल. So therefore, today we have started the new chapter of our 7th standard syllabus is the angles and pairs of angles. Angles and pairs of angles. So in that chapter we have discussed about the different pairs of angles. In a previous 6th standard, we can be learn about different types of the angle. But in here, we have discussed about the pair, and that pair is get completely depends upon the measurement of the angle. So therefore, we have get discussed about what is the measurement of the angle. आपण मागच्या वर्षी 6वीला अँगल ही संकल्पना अभ्यासली आहे. त्यानंतर आपण अँगलच्या मेजरमेंट वरती डिपेंड असलेले अँगलचे टाइप ही संकल्पना देखील अभ्यासली. या वर्षी 7वीला आपल्याला अभ्यासायचं आहे अँगल्स आणि पेअर्स ऑफ अँगल म्हणजे जोड्या. आता अँगलच्या जोड्या
असेल तर अँगलच्या जोड्या या अँगलच्या मेजरमेंट वरती डिपेंड असतात आणि म्हणून आपण आता सुरुवातीला हा चॅप्टर सुरू करण्याच्या अगोदर जो काही रिव्हिजन पाहिलेला आहे तर त्या रिव्हिजन मध्ये आपण मेजरमेंट ऑफ अँगल म्हणजे मेजरमेंट कशा पद्धतीने काउंट केलं जातं किंवा आपल्याला अँगलचं मेजरमेंट हे कशावरून मिळतंय ती संकल्पना आपण अगदी योग्य पद्धतीने समजून घेतलेली आहे. So in that chapter we can start about the angle and the pairs of angles. So in that chapter we can discuss about the interior and exterior portion of an angle. Interior and exterior portion of an angle. So what is meant by interior and what is meant by exterior portion of an angle? We have drawn one diagram. We have drawn one diagram. Think about it. You just only think about it. That blackboard is a one of the plane. Plane, that means it is a flat surface. Plane, that means it is the flat surface. That blackboard is also the one of the flat surface. We can increase the arm in a both direction. We can increase the arm in a both direction. When arm is can be get increased at the end or the edges of the blackboard. When we have increased the arm at the edges of the blackboard, so that arm get increased up to that edge of the blackboard and that arm are get increased up to that edge of the blackboard. So both arm are covered the some part of that flat blackboard. Both arm are covered the some flat part of the flat blackboard. That portion is called as the interior portion of the angle. बघा मी ब्लॅकबोर्ड वरती एक डायग्राम अँगल काढला बरोबर आहे. मग अँगलचे हे दोन आर्म आहेत. मग जर समजा कधी मी या दोघं आर्मची जर समजा कधी डायरेक्शन वाढवली म्हणजे काय होईल तर हा आर्म मी अगदी त्या ब्लॅकबोर्डच्या एज पर्यंत काय करेल घेऊन जाऊ शकतो. हा आर्म मी ब्लॅकबोर्डच्या त्या एज पर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. मग ज्यावेळेस मी दोघं आर्म या दोघं ब्लॅकबोर्डच्या दोघं आर्म पर्यंत घेऊन जाऊ शकतो त्यावेळेस किंवा दोघं एजेस पर्यंत घेऊन जाऊ शकतो त्यावेळेस हे अँगलचे दोन आर्म जे त्या दोघं आर्मने काय केलं असेल तर एक पोर्शन या फ्लॅट ब्लॅकबोर्डचा एक पोर्शन काय केला असेल त्यांनी कव्हर केला असेल त्यांच्या मध्ये. म्हणजे तो पूर्ण पोर्शन काय झाला अँगलच्या मध्ये आला. मग तो अँगलच्या मध्ये आला म्हणून त्या पोर्शनला आपण काय म्हणू इंटेरियर पोर्शन ऑफ द अँगल and the remaining part is called as the exterior portion of an angle. मग आता हा झाला अँगलचा इंटेरियर पोर्शन आणि हा झाला अँगलचा एक्सटेरियर पोर्शन. इंटेरियर पोर्शन म्हणजे काय interior portion. So what is meant by interior portion? The surface in a plane are covered by the arm of an angle. The surface in a plane are covered by the arm of an angle are called interior portion of an angle.
interior portion of an angle. So all these are interior portion of an angle, and the remaining portion of a plane is called as the exterior of an angle. So the next is the exterior portion of an angle. Exterior portion of an angle. So which is the exterior portion? The remaining part of a plane rather than interior portion are called exterior portion of an angle. So in that interior portion, if the some points are given or the some points are available, so that point is called as the interior point of an angle, and the some point is outside that portion are get available, so that point is called as the exterior point of an angle. जर या इंटेरियर पोर्शन मध्ये जर काही पॉइंट दिले असतील, या इंटेरियर पोर्शन मध्ये जर काही पॉइंट दिले असतील तर त्या पॉइंटला आपण काय म्हणू? इंटेरियर पॉइंट असे म्हणू. आणि जर या एक्सटेरियर पोर्शन मध्ये जर काही पॉइंट दिले असतील तर त्या पॉइंट्सला आपण काय म्हणू? एक्सटेरियर पॉइंट्स असे म्हणू. मग हा जरा अँगलचा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा, तो म्हणजे इंटेरियर अँड एक्सटेरियर पोर्शन ऑफ एन अँगल. The next part of that chapter is adjacent angle. Now we will be start the pairs of the angle. आता आपल्याला pairs of angle या कन्सेप्ट विषयी सुरुवात करायची. मग त्या कन्सेप्ट मध्ये पहिली महत्त्वाची जी सब कन्सेप्ट आहे, ती पहिली महत्त्वाची सब कन्सेप्ट म्हणजे ऍडजसंट अँगल. मग ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी मी फळ्यावरती एक डायग्राम काढतो. To understand the concept adjacent angle, we draw a one diagram on a blackboard. We will be observe carefully of that diagram, and we can write down the some points for our observation. So the first point in that diagram, what will we see it? या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दिसतंय? Yes, obviously you can be see it. There are the three angles in that diagram. So the first one is three different angles. Okay, three different angles in it. Next, what is our second observation? When you have observed it, at the second observation, you can be seeing in a two angles. The one arm
is a common in a two angle. So that angle and that angle. So both these two angles show one arc is a common. The two angles show one arc is common. The two angles show one arc is a common. What is our next observation? So next observation we can be seeing the both angles is an acute angle or etc. different. Now we also draw the another angle, another diagram. In that diagram, we can also get the observation, or we are also putting down our observation. We just only think that two observation, three different angles. The two angles show the one arc is a common. This is the one biggest angle. This is the second angle, and this is the third angle. Okay, that two angles are show the one arc is a common. That two angles are show one arc is a common. That means that to the important. Then third one is the two are the acute angles, one is the right angle. It is that important. या डायग्राम मध्ये आपल्याला परत तेच ऑब्झर्वेशन पाहायला मिळते की तीन अँगल आहेत, तीन मध्ये त्यानंतर दोन अँगल कोणते दोन अँगल आहेत, ते दोन अँगल काय करत आहेत, वन आर्म काय दाखवत आहेत, कॉमन दाखवत आहेत. मी अजून एक डायग्राम काढतो अँगलची. इथे तीन अँगल आहेत आणि हे दोन अँगल काय करतायत, हा अँगल आणि हा अँगल, हा एक आर्म काय करतायत, कॉमन आहे असं दर्शवतात. मग जर समजा कधी तिघही डायग्राम मध्ये आपल्याला हे तीन दोघं ऑब्झर्वेशन कॉमन दिसतायत, तर मग ऍडजसंट अँगल याची आपल्याला ऍक्च्युअल डेफिनेशन करता येईल. मग त्या ऍक्च्युअल डेफिनेशन साठी आपल्याला पहिला जो ऑब्झर्वेशन, त्या पहिल्या ऑब्झर्वेशनची गरज नाही, second observation. Now second observation काय, the two angles show the one arc is a common. The two angles show the one arc is a common. When the two angles are show one arc is a common, that two angles is called as the adjacent angle. मग या एका ऑब्झर्वेशन वरून आपल्याला ऍडजसंट अँगलची डेफिनेशन तयार करता येते. बघा तिघ डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय, तिघ डायग्राम मध्ये दोन अँगल आहेत आणि त्या दोघा अँगल मध्ये एक आर्म काय कॉमन आहे, आणि म्हणून आपल्याला ऍडजसंट अँगलची डेफिनेशन करता येईल. In a two angles, in a two angles, the one arm is common. That angles are called adjacent angles. That angles are called adjacent angle. मग ज्या दोन अँगल मध्ये जर एक आर्म हा कॉमन असेल तर त्या दोघं अँगलला आपण काय म्हणतोय, ऍडजसंट अँगल असे म्हणतो.
मग या पद्धतीने आपण पेअर्स ऑफ अँगलची जी आहे तर त्या पेअर्स ऑफ अँगलमध्ये पहिली जी सब पेअर आहे किंवा पहिला जो प्रकार आहे तो पहिला प्रकार म्हणजे ॲडजेसंट अँगल.